So as we talk about original sin, Mientras hablamos sobre el pecado original, we have to ask the question, what's the cure for it? tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo curar el pecado original? For we don't think people can cure the disease themselves. Los cristianos creen que los seres humanos no pueden curarse del pecado original por sí mismos. We cannot change our nature. No podemos cambiar nuestra naturaleza. I have a dog. Yo tengo un perro, Her name's Bessie. su nombre es Bessie, I love that dog. y amo a ese perro, And she loves me. y ella me ama. And sometimes I think she's almost human. Y a veces pienso que ella casi es humana. And I attribute human feelings and thoughts to her. Y yo pienso en ella como tener sentimientos humanos. And I talk to her sometimes like she's a human, Y yo hablo a ella o con ella como es humana. but she's a dog. Pero es perro. And she cannot change her nature. Y ella no puede cambiar su And naturaleza. so when she goes outside Entonces cuando ella va afuera de la casa and she sees a cat, y ve un gato, she's going to chase the cat. va a perseguir al gato. It's her nature. Es su naturaleza. It's who she Es is. quien es. What she is. Es lo que es. We are sinners. Nosotros somos pecadores. And we cannot save ourselves No podemos salvarnos a nosotros mismos or change our natures ni cambiar nuestra naturaleza. or save ourselves from the consequences and power of sin in our lives. Ni salvarnos de las consecuencias ni el poder del pecado en nuestra vida. The only way we can be saved from its consequences and power is by the grace of God. La única forma en que pueden salvarse de sus consecuencias, las consecuencias del pecado original, es por la gracia de Dios. Let me say that again. Voy a repetirlo. The only way we can be saved from the consequences and power of sin is by the grace of God. La única forma en que pueden salvarse de las consecuencias y el poder del pecado es por la gracia de Dios. Now, let's talk about how useful this doctrine is in our understanding of salvation. Ahora vamos a hablar sobre la utilidad de esta doctrina con respecto a nuestro entendimiento de la salvación. It's a difficult doctrine, Es una doctrina difícil and it's a gloomy doctrine. y bastante sombría. I'm not going to make you happy talking about sin. No voy a causarle a usted a estar feliz hablando sobre el pecado. Maybe I can talk about rainbows or puppy dogs. Tal vez puedo hablar sobre el arco iris o los perritos o algo así. But this doctrine does not make us happy. Pero esta doctrina no nos causa estar feliz. But it has key theological benefit to the mainstream of Christian teaching. Pero tiene algunos beneficios teológicos muy claves. First of all, it speaks to the universality of sin, Primero, habla sobre la universalidad del pecado. in that all have sinned, Todos han pecado. and no one's any better than anyone else. Ninguna persona es mejor que otra persona. That shapes our worldview of people. Y esto forma nuestra perspectiva de la gente. We see all people as sinners, Vemos todas personas como pecadores. but we don't see one is superior to the other Pero no vemos a las personas como una es más superior a otra. or inferior otra. to the other. O una persona inferior a otra. We all have sinned. Todos somos pecados. Todos hemos pecado. All share that condition. Todos nosotros compartimos esta condición. Also, the doctrine of original sin keeps us from the problem of dualism. Otro beneficio teológico de la doctrina del pecado original. Número 2, que no dualista. Now, dualism says that God has a good side and a bad side. El dualismo dice que Dios tiene un lado bueno y otro lado malo. If you read the Greek tragedies and begin to understand the Greek deities, you see gods who have both bad and good sides. Se puede ver en las tragedias griegas, si leemos ellas, que en su mente, la mente griega, ellos pensaban en los dioses que tenían lados malos y lados buenos. So God is not responsible for good and evil, Pero Dios no es responsable para el bueno y la mala, o
la maldad. We are responsible for evil. Nosotros somos responsables para la maldición, para la maldad en el mundo. Evil comes from our rebellious nature. La maldad viene de nuestra naturaleza rebelde. We're responsible for the badness in the world. Nosotros somos responsables de la maldad en el mundo. So it saves us from this dualism that corrupts other religions. Entonces, la doctrina del pecado original nos salva del dualismo que se puede encontrar en otras religiones. It also helps us to stay away from the danger of evil in the design of creation. El tercer beneficio de la doctrina del pecado original sobre la teología es que nos salva o nos mantiene o nos ayuda no cometer el error a pensar que la creación fue diseñada con maldición o con la maldad. Original sin explains how the world that God designed to be perfect is actually full of evil. La doctrina del pecado original explica cómo un mundo que Dios diseñó para ser perfecto está lleno de la maldad. So God did not design the creation to be evil. Dios no diseñó la creación a ser maldad. Specifically humankind. Específicamente la humanidad. But it's the result of our own sin. Pero es el resultado de nuestro propio pecado. Also, God did not make evil and sin inevitable in the creation. Número 4, Dios no hizo la creación en una manera que el pecado o la maldición es algo inevitable o fue algo inevitable. The doctrine of original sin teaches that the world could have remained perfect. La doctrina del pecado original nos enseña que el mundo podría haber permanecido perfecto. You read in the book of Genesis that when God made the whole of creation, he looked at it all and said, it's good. Se puede leer en el libro de Génesis que cuando Dios terminó la creación y lo vio a todo, él dijo, es muy bueno. And when he looked at the creation of humankind, he said, it's very good. Y cuando él vio a la creación de la humanidad, dijo, muy, muy bueno. So it was not inevitable that we would live in the condition of sin. Entonces no era inevitable que íbamos a vivir en la condición del pecado original. It was not inevitable in the creation that Adam and Eve would disobey God. No era inevitable en la creación que Adán y Eva iban a desobedecer a Dios. They made the choice. Ellos escogieron. And they're responsible. Ellos tomaron la decisión. Ellos fueron o son responsables. For the fall of humankind. Para la caída de la humanidad. For the condition of original sin. Para la condición del pecado original. Then this doctrine explains the mechanism through which sin comes into every life. El 5 beneficio teológico de la doctrina del pecado original trata con el mecanismo. Without this, sin la doctrina del pecado original, we would start looking for maybe that child that's not a sinner. Vamos a tratar de buscar el niño que no es pecador. Maybe this child does not inherit sin. Tal vez ese niño no va a heredar el pecado. Maybe that child is without sin. O tal vez otra niña no tiene el pecado. But the doctrine of original sin Pero la doctrina del pecado original tells us there's no escape. Nos dice que no hay escapa. Everyone that's born No se puede huir de esta condición. Cada persona que es nacida is born in sin. Es nacida en el pecado. It is our nature. Es nuestra naturaleza. Inherited nature. Una naturaleza heredada. And that's how it's passed on to each generation. Es como se entrega a cada generación. No matter how spiritually mature your mother is, no importa cuánta o cuán madurez tu mamá es o tiene,
or your grandmother, o tu abuela, or your great-grandmother, o su bisabuela, you're still a sinner. todavía usted es pecador. They may all be redeemed, Tal vez todas ellas son redimidas, but you're still born in sin. pero todavía usted es nacido en pecado. We've traced my ancestry back 10 generations. Hemos estudiado nuestras generaciones de mi familia hasta 10 generaciones atrás. And in the United States, before there was United States, there were Methodists in my family. En los Estados Unidos, antes de que fue país se llamaba Estados Unidos, había, you say Methodist? Había metodistas en mi familia. Or Christians, O cristianos. but I'm still a sinner. Pero todavía soy pecador. 10 generations 10 generaciones. redeemed by the blood of the Lamb, 10 generaciones redimidas por la sangre de Cordero. but they still pass on to me Pero todavía ellos entregaron a mí the curse of sin. la maldición del pecado. And so I'm a sinner Entonces soy pecador in need of grace, en la necesidad de la gracia. like everyone else in this world. Como todo lo demás del mundo en este mundo. Amen. Amén.